Der Regen hat gerade begonnen zu fallen. Als der alte Pickup-Truck auf den fast leeren Parkplatz einer kleinen Autowerkstatt in der Landstraße rollt. Der Himmel war dunkel und schwer, so wie in a Binden, und drinnen die Welt stiller worked als sonst. Lukas Brenner stand unter dem flackernden Licht über dem Garagentor. Wischt sich mit einem alten Lappen das Fett von den Handen und macht sich bereit, für die Nacht zu schließen. Hat fast 14 Stunden am Stück gearbeitet. Und die Erschöpfung hing in seinen Schultern wie ein Gewicht, das längst gewohnt war zu tragen. Doch genau in dem Moment, als nach dem Lichtschalter in der Garage griff, hustet der Trucklot, suchte einmal zusammen und starb mitten auf dem Parkplatz. Lukas suffst leise. Einen Moment lang überlegt einfach so zu tun, als hatte nix gesehen. Sein Körper schmerzt, sein Rücken war steif, und sein Gedanken schweiften bereits zur langen Heimfahrt ab. Was sein 7-jährige Tochter Mia wahrscheinlich bei ihrer Oma auf in Wartet. Aber irgendet was in dem Diocese Kampfenden Motors ließen nicht los. Trat wieder in den Regen hinaus, zog sein Jack Enger und ging auf den Truck zu. Hinter dem Steuer saß ein erschöpft workend Frau Anfang 30. Haar war nass, einzeln strahlenden Kletten im Gesicht. Und ihr variet tief Sorg. Auf dem Beifahrersitz saß ein kleiner Junge, vielleicht 8 Jahre alt, der einen Stoffdinosaurier fest in sein Brust gedrückt hielt. Lukas klopft sanft in die Scheibe. Die Frau ließ halb herunter, und der Regen schlich sich durch die Aufnahme. Sagt ruhig, dass eigentlich gerade schließen wollte, aber fragt, was das Problem sei. Die Frau entschuldigt sich hastig, ihr Stimme trug die nervos Erschöpfung von jemandem, der schon viel zu lang zu viel tragt. Sie erklärt, dass der Truck seit Wochen seltsam Geräusch mache, sich aber keinen Mechaniker leisten kann. Heute Nacht hat schließlich den Dienst verweigert. Lukas warf einen Blick auf die Armaturenlichter, dann ohne die Motorhaube, nachdem den Hebel gesehen hat. Der Motor war in einem schlechten Zustand. Wirklich schlecht. Unter normalen Umständen wird ein solche Reparator 100 von Euro kosten, vielleicht mehr. Das kann sofort. Der Erfahrung hatten seinen Blick geschärft, Motoren zu lesen wie ein Bucher. Bemerkt noch etwas anderes. Die Reifen des Trucks waren fast kahl, die Sitze zerrissen, und im inneren Rock schwach nach Regenwasser und altem Kaffee. Das war kein Fahrzeug, dessen Besitzerin sich leicht reparieren leisten konnte. Lukas stand einen Moment lang still da, während der Regen von der Motorkant tropft. Dann tat etwas, das schon viel Mal vergessen hat. Krempelt die Arme hoch. Wenn du glaubst, das kleine Geste der Freundlichkeit lebensverändernden können, nimm dir Kurs Zeit und like dieses Video. Schreiben die Kommentar, von wat du zuskost. Teil mit gemeinsam, der Zweitchancen glot. Und abonnier den Kanal für mehr Geschichten, die uns deren erinnern, dass die Menschlichkeit nachlädt. Lukas arbeitet schnell, trotz der Regens. Setzt einen gerissenen Schlauch mit einem Ersatzteil, das noch in der Garage hat. Zog los Verbindungen fest, flickt, was flicken konnte, und reinigt den verstopften Lufteinlass. War kein perfekt Reparator, aber wird den Truck wieder sicher zum Laufen bringen. Während arbeitet, beobachtet der kleine Junge und aufmerksam von der Farkabine aus Lukas bemerkt, wie die Augen des Kindes seiner Bewegungen verfolgten, weil nugier und etwas tieferem, das nicht ganz benennen konnte. Nach knapp 40 Minuten ließ Lukas die Motorhaube herunter und nickt der Frau zu. Sie dreht den Schlüssel. Der Motor stottert einmal, zweimal, dann wacht brüllen zum Leben. Die Erleiderung überflutet Gesicht so plötzlich, dass es fast aussah, als word ich gleich weinen. Sie stieg sofort aus dem Truck und griff in ihr Handtasche. Lukas schüttelt sanft den Kopf. Beaver auch nur ihr Geldbors herausziehen konnte. Sagt sei nix ernstes gewesen, und soll die Reifen bald wechseln lassen, wenn sich leisten kann. Heute Nacht kostet es nichts. Die Frau erstarrt. Die Menschen waren einander gegenüber nicht mehr so freundlich, nicht mehr so selbstverständlich hilfsbereit.
Ihr Augen Fulton sich mit stiller Ungläubigkeit. Sie bestand darauf, wenigstens etwas geben zu dürfen, auch wenn es nicht viel sei. Aber Lucas Lecheltner, Diocese müde Lacheln von Gemandum, der gelernt hat, das einem anderen Menschen zu helfen manchmal mehr wert ist als Geld. Deklettert der kleine Junge langsam von Beifahrersitz. Kam herüber und stellt sich neben Lucas, den Blick zu ihm hinaufgerichtet. Einen Moment lang sagt keiner von beiden etwas. Dann sprach der Junge. Seine Stimme war klein, aber klar, und sie schnitt durch das leise Rauschen des Regens. Sagt, sein Papa have auch Autos repariert. Lucas erstarrt. Die wird treffen in wie ein plötzlicher Windstas. Der Junge fuhr leise fort und erklärt. Sein Vater sei Mechaniker gewesen, Beaver krank word, Beaver die Krankenhäuser kamen, Beaver die langen Monat begannen, in denen in ihrem Leben alles langsam auseinanderbrach. Lucas spurt, wie sich etwas in seiner Brust zusammenzog. Der Junge schaut beim Sprechen auf das Naspflaster hineiner und multi mit seiner Schussspitzkreis darauf. Sagt, sein Papa have Menschen geholfen, auch wenn sie kein Geld hatten, genau wie Lucas es hut Nacht getten hat. Dann schaut der Junge wieder auf. Und was als nachts sagt, bracht Lucas vollständig zum Stillstand. Gesten leise, dass seiner Mama gesagt have. Soll sich kein Sorgen machen, als der Truck voran liegen geblieben war. Denn manchmal tauchen die guten Menschen genau dann auf, wenn man am meisten braucht. Lucas ward die Kelle trocken. Für einen Moment skien die Welt in ihrem seltsam, still zu werden. Der Regen fiel weiter. Skien war verzogen auf der fernen Straße vorbei. Und irgendwo in der Fern halt ein Kirchen Glockenklang durch die Nacht. Aber Lucas stand nicht mehr auf diesem Parkplatz. Erinnert sich an ein anderer Nacht, Jahr zuvor. Ein anderes kaputtes Auto. Ein anderer Fremder, der ihm geholfen hat, als nix mehr hat. Damals hat Lucas gerät alles verloren. Seine Frau Sophie war plötzlich gestorben und hat in Alien mit einer neugeborenen Tochter und einem Berg von Krankenhausrechnungen zurückgelassen. War in Trauer und Schuden versunken und hielt sein Leben nur mit zusammen. Eines Abends war sein Auto vor einem kleinen Supermarkt liegen geblieben. Hat kein Geld für Reparieren. Hat in dieser Woche nicht einmal Geld für Windeln gehabt. Aber ein Mechaniker aus einer kleinen Werkstatt in der Nähe war zu ihm gekommen, hat das Auto repariert und keinen einzigen Euro annehmen wollen. Lucas hat diesen Moment in vergessen. Dies kleine Geste der Güte hat in durch ein der dunkelsten Phasen seines Lebens getragen. Und jetzt, Jahr später, heerste Hand, erkannt etwas Bedeutsames. Freundlichkeit riest. Sie bewegt sich leise von einem Leben ins Nächst. Manchmal über Jahr hinweg. Manchmal zwischen Fremden, die voneinander die Geschichte kennen. Lucas niet sich ein wenig nieder, damit auf Augenho mit dem Jungen war. Sagt ihm, sein Vater klingt wie ein sehr guter Mensch. Der Junge nicht stolz. Sein Mutter wischt sich tronnen von den Wangen, warend sie Zusa. Sie erklärt leise, man Peter sei nap ein Jahr zuvor gestorben. Seitdem sei alles schwer gewesen. Sie arbeitet, zwei Jobs und kann kaum die, mit und das Essen bezahlen. Der liegengeblieben Truck hat sich hut Nacht wieder let's Tropfen angefühlt, bis Lucas aufgetaucht war. Zum ersten Mal seit langer Zeit flackert Hoffnung in ihren Augen. Lucas lächelt einfach. Sagt etwas Einfaches, aber wars. Dass das Leben ein seltsam Art hat, hilft zu schicken, genau dann, wenn wir sie am wenigsten erwarten. Der Regen ließ nach, warend sie wieder in den Truck stiegen. Beaver die Befahrter Schloss, dreht sich der Junge nach einmal und winkt. Lucas winkt zurück. Der Truck fuhr langsam davon, die Skien war verschwunden in der dunklen Straße. Lucas stand nach einmal allein auf dem Parkplatz, nach dem sie gegangen waren. Nicht weil nach Arbeit zu erledigen hat, sondern weil sich in seinem Herzen etwas verschoben hat. Ihnen zu helfen hat nicht nur einen Truck repariert. Es hat in deren erinnert, warum überhaupt angefangen hat, Autos zu reparieren. Warum die Werkstatt offen hielt, auch wenn das Geld knapp war. Warum sich für Freundlichkeit entschied.
auch wenn das Leben einmal grausam zu ihm gewesen war. Denn de draußen konnte ein anderes kein Zuschauen lernen. Sich erinnern. Und die Violeit eines Tages dies Freundlichkeit weitergeben. Monat später, an einem hellen Samstagmorgen, war Lukas gerade dabei, ein Bremsleitung zu reparieren, als ein vertrauter Truck langsam auf den Hof rollt. Erkannt sofort, denselben Abgenutzen Pickup, denselben kleinen Dinosaurier auf dem Armaturenbrett. Der Junge sprang als erster heraus, mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Seine Mutter ließ voll dem. Sie sah gesunder und white weniger Erstschaft als beim letzten Mal. Diesmal war sie nicht wegen einer Pan gekommen. Sie war gekommen, Danke zu sagen. Nur zwei Wochen nach jener Regionakt hat sie ein Bezier still gefunden. Ein Bekannter hat sie weiterempfohlen, nachdem sie ihr Geschichte gehört hat. Das Leben hat sich langsam zum Besseren gewendet. Und sie hat etwas mitgebracht, ein Kleinstgeronsbild. Der Junge hat Lukas gesichnet, wie im strömenden Regen neben dem Truck stand und einen Superheldenumhang-Truck. Lukas lachte leise, als es sah. Aber der Junge bestand darauf, dass es stimmt. Sagt, Heldentragen nicht immer Masken. Manchmal reparieren sie einfache Autos. Beaver war das Indi dieser Geschichte riechen, haben wir noch ein besonderer Bit. Schreib das Wort Freundlichkeit in die Kommentar, wenn du glaubst, dass ein einzig klein Gest das Leben eines Menschen wahrlich verändern kann. Lukas hante das Bild nach im selben Tag in die von seiner Werkstatt. Direkt über seiner Workbank. Jeds Mal, wenn es ansah, erinnert es in deren, dass es sich lohnt, das richtig zu tun, auch in den längsten Tagen, auch wenn das Gesellschaft schlecht lief, auch wenn das Leben sich schwer anfühlt. Denn Freundlichkeit findet ihren Weg. Weiter als wir uns verstellen können. Und manchmal ist die kleinst gut tat genoder Moment, den jemand in der es gebraucht hat, wieder zu glauben, dass es noch gut Menschen auf dieser Welt gibt. Wenn dich dies Geschichte auch nur ein kleines bisschen berührt hat, nimm dir bitte einen Moment, like das Video, teile es mit jemandem, der ein Migful glot, und abonniere den Kanal für mehr Geschichten, die uns deren erinnern, dass die Welt noch voller Menschlichkeit ist. Den Irgendwo de draußen wartet, hut jemand auf ein klein Geste der Freundlichkeit, die alles verändern konnte.